the high grade cast aluminium. So this part we have discussed. Okay, so we have found there are types of earthing. So if you remember the types of earthing, you can put or you can unmute yourself and you have to answer this question. So what is the first part? The first part of earthing is related to the system earthing. The another name for this system earthing is also called as neutral earthing. So that we have discussed for the last class. Now the second part, it is related to the equipment earthing. So the name indicates itself. So whenever we are interested for to do the earthing for the equipment, so that is called as a equipment earthing. Yes. After that, we have discussed the methods of earthing also. So what are the methods of earthing? So basically there are two type methods available. So first is the conventional earthing, and second is the maintenance free earthing. So these two methods we have discussed in the last class. Yes. So what is the meaning of conventional earthing? The earthing which we are using from many years, that is related to the, you can say we have to bury one conductor or one rod inside the earth, and we have to maintain the charcoal, we have to maintain the salt, we have to pour the water regularly. That is related to the conventional earthing. The second type or the second method is related to the maintenance free earthing. Obviously it has a major advantages over the conventional earthing, but believe me, this is a costly method. Yes, obviously if the comfortness increases, our cost is also increases. That point you have to remember. Yes, and today we are interested for the methods of conventional earthing. That today we are interested. So just a minute, let me share my screen. Yes. So this is related to the picture which we have discussed in the last class. So you can see over here, this is the electrode, this is a connector, and this is the earth wire. Yes. So today we are interested for pipe earthing. The name indicates itself. We have to use the pipe. Obviously this pipe is made up with the galvanized steel and perforated. So perforated means it is a piece or to make the hole. The pipe for approved length and diameter is placed vertically in a wet soil in this kind of system of earthing. So we have to use the material galvanized steel for pipe earthing. It is the most common system of earthing, and the size of pipe to use depends on the magnitude of current and the type of the soil. असं नाही की तुम्ही कोणताही कंडक्टरचा डायमीटर घेतला, तुम्ही कोणताही डायमीटरचा पाईप घेतला आणि तुम्ही इन्सर्ट केला आणि इट विल ऍक्ट एज अ अर्थिंग, तर त्याला अर्थ नाही. सो वी हॅव टू यूज अ स्पेसिफिक डायमेन्शन of the pipe, usually 40 millimeter in diameter and 2.75 meter in length for ordinary soil or greater for dry. Dry साठी अजून जास्त लागेल आपल्याला, and rocky soil साठी सुद्धा आपल्याला जास्त लेंथचा रॉड लागेल. The moisture of the soil will determine the length of the pipe to be buried, but usually it should be 4.75 meter. सो एवढी लेंथ असणं गरजेचं आहे कशाचं, पाईप अर्थिंगच्या वेळेस. सो द अर्थ वायर आर फास्टन टू द टॉप सेक्शन ऑफ द पाईप विथ नट अँड बोल्ट्स. द pit area around the GI pipe filled with salt and coal mixture for improving the soil conditions and efficiency of earthing system. So last class ला क्वेश्चन विचारला होता की सॉल्ट अँड कोल मिक्सचरचा यूज काय. सो इट इज युज्ड फॉर इम्प्रूव्हिंग द सॉइल कंडिशन्स. ऑब्वियसली वी आर इंटरेस्टेड फॉर मेंटेनिंग द रेजिस्टन्स ऑफ द सॉइल.
So these are the best materials which maintains the condition of the soil, and also it will increase the efficiency of the earthing system. It can take heavy leakage current for the same electrode size in comparison to plate earthing. The earth wire connection with GI pipes being above the ground level can be checked for carrying out the continuity test, and when desired, while in plate earthing it is difficult. So आपण ह्या GI पाईप मध्ये किंवा ह्या पाईप अर्थिंग मध्ये आपण कंटिन्युटी टेस्ट सुद्धा करू शकतो, आणि प्लेट अर्थिंग मध्ये आपण बघणार आहोत की ते प्लेट अर्थिंग मध्ये कंटिन्युटी टेस्ट करणं हे तेवढं डिफिकल्ट आहे. In summer season, to have an effective earthing, 3 or 4 bucket of water is put through the funnel for better continuity of earthing. ज्यावेळेस समर सीझन चालू होतो त्यावेळेस बऱ्याचशा घरांमध्ये किंवा ज्या ठिकाणी तुम्ही पाईप अर्थिंग केलेली असेल त्या ठिकाणी तुम्हाला कंटिन्युअसली वॉटर पोर करणं गरजेचं आहे विथ द हेल्प ऑफ फनेल अरेंजमेंट केली असेल. सो व्हॉट इज द रिझन टू मेक द बेटर कंटिन्युटी ऑफ द अर्थिंग. So this is related to the pipe earthing. So this is nothing but the pipe, or you can say this is also called as an electrode, and we have to use the connector and the earth wire. Yes. So you can see this is the dimension wise diagram. So तुम्हाला कळत असेल की इथे फनेल पाहिजे, त्या फनेलला तुम्हाला तुम्ही GI पाईप थ्रू जर तुम्ही कनेक्ट केलं त्या पाईपला, तो पाईपची डायमेन्शन किती पाहिजे हे सगळं त्या डायग्राम मध्ये मेन्शन केलेलं आहे. येस. सो ही डायग्राम तुम्हाला पेपरामध्ये काढणं अपेक्षेचं नाही. यू हॅव टू ओनली राईट द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस पाईप अर्थिंग. इफ पॉसिबल यू कॅन ड्रॉ दिस डायग्राम, but not expectable that you have to write these dimensions. So for designing purpose I have taken this picture. तो अंतर किती पाहिजे, मग वॉशरचं GI बोल्ट किती पाहिजेत यासाठी मी ही डायग्राम घेतली आहे. येस. नाउ वी विल डिस्कस. सो दिस इज द अनदर व्ह्यू ऑफ दॅट पाईप अर्थिंग. येस. सो यू कॅन सी ओव्हर हियर वी हॅव ड्रॉन दिस डायग्राम inside the AutoCAD. Yes. Now we are interested for the next earthing, that is called as the plate earthing. So the name indicates itself. We have to use the plate instead of pipe. So what are the dimensions for the plate? Plate is made up of either copper with dimensions 60 centimeter by 60 centimeter by 3.18 millimeter, or you can use the galvanized iron, dimensions of 60 by 60 by 6.35. Is buried vertical in the earth, which should not less than 3 meter from the ground level. Pipe earthing ची लेंथ ही 4.75 मीटर होती. For the plate earthing we can use up to 3 meter. These dimensions you have to keep in mind because there will be the questions for you in the interview or might be in the government exam. Yes. So in this type of earthing plate, either of copper or GI is buried into the ground at the depth of not less than 3 meter from the ground level. So 3 meter आपल्याला मेंटेन करावं लागेल. The earth plate is embedded in alternative layer of coke and salts for a minimum thickness of about 15 centimeter. So here also either you can use the charcoal or either you can use the coke and salt. The earth wire, so that is made up with copper for copper plate and GI wire for GI plate earthing, is securely bolted to an earth plate with the help of bolt nut, washer made of copper in case of copper plate earthing and GI in case of GI plate earthing. जर आपण GI material use केलं, so it is called as a GI plate earthing. If you are using a copper plate, then it is called as a copper plate earthing. So this is the picture of plate earthing. So इथे बघा तुम्ही बघू शकता तिथे फनेल आहे. Yes. आणि this is your plate. Yes. So these are the again side view, and you can say this will be the next will be the top view. Yes. So this is the side view. Yes.
taken from the book directly. डायमेन्शन्स लिहिणं गरजेचं नाही, पण तुम्हाला कळावं म्हणून डायमेन्शन्स मी इथे यूज केले आहेत. येस. नाउ वी आर इंटरेस्टेड फॉर द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. सो व्हॉट वी हॅव डिस्कस टिल नाउ? वी हॅव डिस्कस द पाईप अर्थिंग अँड प्लेट अर्थिंग. Now we are interested for the ground resistance. So we'll discuss the measurement of this ground resistance. To measure the resistance of the ground electrode system to ground. So take a reasonable measures to ensure that the resistance to ground is 25 ohms or less for typical loads. In many industrial cases, particularly where electronic loads are present, there are requirements which need values as low as 5 ohms or less, many times as low as 1 ohm. तुम्हाला कळत असेल की इंडस्ट्रियल साठी 5 ओहम पेक्षा कमी आणि काही काही कंडिशन मध्ये 1 ओहम पेक्षा कमी यू हॅव टू मेंटेन दिस ग्राउंड रेजिस्टन्स. ऑब्वियसली देयर इज अ resistance is available, and this resistance we are measuring with the help of ohm meter. Yes. Now measuring the earth resistance with fall of potential method. So एक method आहे बरं, fall of potential method. So that we will study, or if possible we will conduct the experiment also. Fall of potential method. For these special cases, establish a maintenance program for sensitive electronic loads to measure the ground resistance semi-annually, initially using a ground resistance meter. So एक मीटर अवेलेबल आहे, ग्राउंड रेजिस्टन्स मीटर, आणि ते कधी मोजायचं बघा. एक तर यू कॅन से सेमी अॅन्युअली, किंवा जेव्हा तुम्ही इन्स्टॉल करतात ते स्ट्रक्चर त्यावेळेस जर तुम्ही मेजर केलं तरी चालेल. द ग्राउंड रेजिस्टन्स शुड बी मेजर्ड ॲट लिस्ट अॅन्युअली देअर आफ्टर. आणि त्यानंतर प्रत्येक वर्षाला तुम्हाला रेजिस्टन्स मोजावा लागेल, कशाचा? ग्राउंडचा. When conducting these measurements, approximate safety precautions should be taken to reduce the risk of electrical shock. So प्रत्येक वेळेस आपल्याला प्रिकॉशन्स घेणं गरजेचं असतं इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट करताना. Record the result for future reference. Investigate the significant changes in ground resistance measurements compared with historical data, and correct deficiencies with the grounding system. Consult an electrical design professional for recommendations to reduce the ground resistance. तुम्हाला मी सांगितलं होतं की आपल्याला प्रत्येक वेळेस डाटाचा उपयोग भरपूर असतो बरं. तो डाटा रेकॉर्ड करणं, मेंटेन करणं कशासाठी? फ्युचर रेफरन्स साठी. सो दॅट वन कॅन प्रेडिक्ट द कंडिशन. So this is the importance of maintaining the data. Now we will see the method. What is the method? You can see over here, this is the earth electrode. This is the inner stake which is came from your earth resistance meter. So it is like the ohm meter, multimeter सारखंच आहे बघा. इथे नॉब पण आहे. Yes. डिस्प्ले आहे आणि रेजिस्टन्स व्हॅल्यू तुम्हाला इथे बघायला मिळते. Yes. So this is the outer stake. The distance between electrode and inner stake is greater than 20 meter, and the difference between the inner stake and outer stake is greater than 20 meter. So एवढं तुम्हाला अरेंजमेंट करावे लागेल. कशासाठी? तुम्हाला सॉइलचा रेजिस्टन्स मोजायचा आहे, ग्राउंडचा रेजिस्टन्स तुम्हाला मोजायचा आहे. येस. अँड धिस मीटर इज कॉल्ड ॲज ग्राउंड रेजिस्टन्स मीटर. येस, विच मेजर्स द resistance. So we are interested for the maximum values of earth resistance to be achieved. आता हा टेबल खूप इम्पॉर्टंट आहे बरं. तुम्हाला याच्यावरून बरेचसे क्वेश्चन्स हे बघायला मिळतील गव्हर्नमेंट एक्झाम मध्ये. इक्विपमेंट्स टू बी अर्थ, आणि इकडे व्हॅल्यू लिहिली आहे की मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टन्स टू बी अचीव्ड इन ओहम्स. म्हणजे लार्ज पॉवर स्टेशन असतात ना, त्यांची तुम्हाला अर्थ रेजिस्टन्स हा 0.5 ओहम मेंटेन करणं गरजेचं आहे. फॉर मेजर सबस्टेशन्स यू हॅव टू मेंटेन 1 ओहम. For small stations, you have to maintain 2 ohm.
For factories, you have to maintain equal to 1 ohm. For lattice steel tower, जे आपले ट्रान्समिशन टावर आहेत ना, त्यासाठी we have to maintain the 3 ohm. And industrial machine and equipment, obviously it should be maintained by 0.5 ohm. So I have to make one note. What is the note? The earth resistance depends upon the moisture content in the soil. We know that it is not ideal for all the 12 months. So this value is going to change over the period of time. But we have to maintain approximate value near to this value. Yes, तुम्हाला कळत असेल की नियरलीचा सिम्बॉल असा असतो. Hence, these are the equipments to be earth. म्हणजे लार्ज पॉवर स्टेशन मध्ये जे इक्विपमेंट असतील ते आपल्याला 0.5 ओहमला सगळ्यांना तिथे मेंटेनन्स करावं लागेल मेंटेन करावं लागेल सॉरी अर्थ रेजिस्टन्स. येस, सो दिस 6 व्हॅल्यूज यू हॅव टू कीप इन माइंड. व्हॅल्यू सोप्या आहे बघा लक्षात ठेवायला. 0.5 च्या दुप्पट केलं 1, 1 च्या दुप्पट केलं 2, परत 1 3 0.5. येस, सो इन दॅट वे यू कॅन रिमेंबर. सो लार्ज, मेजर, small, factories, lattice and industrial. So among these 6 only there is a maximum value of resistance of earth resistance is lattice structure. तुमचं जर ऑब्झर्वेशन असेल तर काही लोकांनी ट्रेनने प्रवास केला असेल तुमच्यापैकी बऱ्याच लोकांनी, तर ट्रेनच्या ज्या रेल लाईन असतात ना त्या रेल लाईन जवळ सुद्धा एक ओहमची व्हॅल्यू लिहिलेली असते. किंवा तुम्ही कोणताही पोल बघा, इलेक्ट्रिकल पोल बघा किंवा रेल्वे पोल बघा, तर प्रत्येक ठिकाणी देर इज अ व्हॅल्यू विच इज रिटन इन टर्म्स ऑफ ओहम. नो डाऊट दिस इज रिलेटेड टू द ग्राउंड रेजिस्टन्स ऑफ दॅट पोल. त्या पोलच्या यू कॅन से इथे फूट असेल ना, हा समजा हा तुमचा पोल आहे. येस, सो ऍट धिस पोल देर विल बी द फूट. सो हा समजा फूट आहे आणि ह्या फूटचा जर तुम्ही अर्थ असेल इथे अवेलेबल, तिथला जो रेजिस्टन्स असतो ना दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फुटिंग रेजिस्टन्स. ज्यांचा डिप्लोमा झाला असेल त्यांना ही गोष्ट कळेल की यू हॅव टू मेंटेन धिस फुटिंग रेजिस्टन्स विच इज टू बी मेंटेन ॲट मिनिमम व्हॅल्यू अँड यू हॅव टू मेजर दिस व्हॅल्यू ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम. फुटिंग रेजिस्टन्स ही टर्म तुम्हाला आज नवीन ऐकायला मिळाली असेल. फुटिंग रेजिस्टन्स म्हणजे काय? रेजिस्टन्स विच इज अवेलेबल ऍट द फूट ऑफ पोल. या पोलच्या जो फुटाशी जो अवेलेबल असेल रेजिस्टन्स दॅट इज कॉल्ड एज अ फुटिंग रेजिस्टन्स अँड यू हॅव टू मेंटेन दिस व्हॅल्यू ॲज 3 ओहम फॉर लॅटिस स्टील टॉवर. येस, नाउ वी विल गो अहेड. नाउ व्हॉट आर द ऍप्लिकेशन्स ऑफ दिस? यू कॅन से अर्थिंग. We are using the earthing for telecommunications, transmission, substation, power station, transformer neutral earthing, lightning arrestor earthing, equipment body earthing, water treatment plants, heavy industries, colleges, hospitals, banks, residential buildings. So all the applications need the earthing. मग तुम्हाला कळत असेल की अर्थिंग मध्ये सुद्धा करिअर करणं ही एक अपॉर्च्युनिटी असू शकते. If you are interested to do the earthing course, so earthing चा सुद्धा एक कोर्स अवेलेबल आहे बरं. जर ज्यांचा इंटरेस्ट असेल ते सर्च करू शकतात, इंटरनेटवर अवेलेबल आहेत बरेचसे कोर्सेस. येस, सो these are the applications of earthing. So these are the applications which we have discussed earlier. Yes, so these are the functions of earthing. What are the functions? Equipment can be earth. Lightning earth means low resistance part to diverge the current under lightning. We can use for telecom operations to reduce the noise and to reduce the interference. And we have to use the earth for computer also, for interference and for maintaining the supply voltage. Now there is a concept of step voltage and touch voltage. आता पुढचे 20 मिनिटं मी हा एक्सप्लेन करतो तुम्हाला कन्सेप्ट, सो दॅट यू कॅन इझिली रिप्रोड्यूस इन युअर एक्झामिनेशन. सो मला वाटतं की मी चांगलं ऑडिबल आहे तुम्हाला आणि स्क्रीन सुद्धा तुम्हाला विजिबल आहे क्लिअरली. येस, सो वी विल डिस्कस दिस
concept. Let's say we are using a transmission line. So असं समजा की ही ट्रान्समिशन लाईन आहे R, Y and B. Yes, it carries a voltage of 11 kilovolt. So you can see over here, this is a tower 1. आपण जर टावर हे टॉप व्ह्यूने बघितलं ना तर आपल्याला अशी दिसतील टावर्स. And this is the tower 2. Yes, let's say because of some fault, जो Y चा जो कंडक्टर होता ना तो काय झाला, ब्रेक झाला. कसा झाला, काय झाला याच्यामध्ये आपल्याला इंटरेस्ट नाही. इंटरेस्ट कशामध्ये आहे फक्त की Y चा कंडक्टर हा ब्रेक झाला. व्हॉट इज द व्होल्टेज, इनिशियल व्होल्टेज विच इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम दिस टावर, 11 kilovolt. From R, from Y 11 kilovolt, and from B it is 11 kilovolt. Yes, now because of some fault the Y conductor is broke. तो काय झाला, ब्रोक झाला, मध्येच ब्रोक झाला. येस, आणि तो कंडक्टर ब्रोक झाल्यामुळे कुठे पडला बघा, ग्राउंड मध्ये, ग्राउंड वर पडला. आपला अर्थ आहे, ही आपली अर्थ आहे, हा असं समजा. ठीक आहे. जर अर्थ वर जो कंडक्टर पडला असेल तर काय होईल बघा आता, तर त्या अर्थच्या आजूबाजूला एक पोटेन्शियल डेव्हलप होईल. व्हाय? बिकॉज इट कॅरीज अ अमाउंट ऑफ 11 kilovolt and this 11 kilovolt will able to go inside the earth. येस, तो समजा ह्या पॉइंटला 11 kilovolt हे तुम्हाला ऑब्झर्व होत आहे. त्याच्या आजूबाजूला इथे 10 kilovolt किंवा 9 kilovolt असेल. त्याच्या पुढे जर तुम्ही सर्कम्फरन्स वाढवत गेले, सो इंटेन्सिटी ऑफ व्होल्टेज इज गोइंग टू रिड्यूस. सो इथे तुम्हाला काय मिळेल, 7 kilovolt ऑब्झर्व करायला मिळेल. जसं जसं तुम्ही पुढे पुढे गेले तर तुम्हाला इंटेन्सिटी काय होईल, कमी कमी होत राहील. इनिशियल पॉइंटला इंटेन्सिटी जास्त असेल. येस, and at this point there will be the possibility of 1 kilovolt voltage. हे व्होल्टेज कुठे ऑब्झर्व होते तुम्हाला, अर्थ वर. येस, नाउ सपोज if a person is going to get in touch with that voltage, समजा इथे कंडक्टर आहे. येस, आणि तो कंडक्टर काय झालाय, तुमच्या अर्थ वर पडलेला आहे 11 kilovoltचा. समजा इथे 11 kilovolt असेल, इथे 9 kilovolt असेल, इथे 7 kilovolt असेल, इथे 6 kilovolt असेल, इथे 4 kilovolt असेल, आणि इथे काय असेल, 2 kilovolt असेल. इफ द पर्सन हु इज गोइंग टू सी इन हिज मोबाईल, आणि चालता चालता तो काय केला, समोर गेला. त्याचा 1 फूट कशामध्ये बघा, 1 फूट कशामध्ये, त्याचा 2 kilovoltच्या एरियामध्ये आहे. येस, इफ द 1 feet of that person is in the area of 2 kilovolt, the another feet is in the area of 1 kilovolt. So तुम्हाला कळत असेल आता की 2 feet त्या माणसाचे, 1 feet आहे 1 kilovolt मध्ये, आणि 1 फूट आहे त्याचा 1 kilovolt मध्ये. 2 पाय 2 डिफरंट व्होल्टेज लेवल्सला आहेत. ऑब्वियसली देयर इज अ चेंज इन पोटेन्शियल, सो ही विल गेट द शॉक, आणि तो काय होईल, खाली पडून जाईल. येस, तो मरू पण शकतो. व्हाय? बिकॉज देर इज अ पोटेन्शियल एक्झिस्ट, अँड दिस पोटेन्शियल इज कॉल्ड ॲज स्टेप पोटेन्शियल. येस, थोडं बघा आता, परत एकदा आपण बघू, त्याला परत उभं करू आपण आणि परत एकदा त्याला पाडू आपण. येस, हा. सो दिस इज 11 kilovolt. Suddenly the conductor broke. We don't know how it broke, but there is a possibility of voltage is going to develop around this conductor. So the person who is not taking care of himself is going to watch the messages inside the mobile. So 1 feet is came in contact of 2 kilovolt. 1 feet is came in contact with 1 kilovolt. So obviously he will get shock and he will fall down. तो जीवानिशी पण जाऊ शकतो, मरू पण शकतो तो. येस, नाउ वी विल सी द कन्सेप्ट. When a fault current occurs, the fault current flow to the ground, due to which the potential gradient means change in voltage near the electrical equipment is developed. This potential gradient may affect a person in 2 ways, either स्टेप टू स्टेप कॉन्टॅक्ट और बाय टच कॉन्टॅक्ट. आपण सुरुवातीला हा बघितला बरं, स्टेप टू स्टेप. आपल्या 2 स्टेप घेतो ना आपण,
पायांनी. Hence it is called as step to step contact. So what is the definition? Step potential is the potential difference between the feet of a person standing on the floor. तुम्हाला मग तेच सांगितलं मी की 2 किलो व्होल्ट एका फीट मध्ये आणि 1 किलो व्होल्ट दुसऱ्या फीट मध्ये. Obviously there is a difference of 1 kilo volt in between 1 kilo volt minus 2 kilo volt minus 1 kilo volt. Obviously 1 kilo volt potential difference. Yes, of the substation with 0.5 meter spacing between one step during the flow of current through the ground system. For example, if there is a broken conductor placed on the earth, if a person came in contact with the region affected by that broken conductor, then there is a high voltage developed in between his leg, and it will flow through his vital organs of the body, and he might be dead. याच्यावरून तुम्हाला काय कळतं आहे की मोबाईलचं महत्व किंवा मोबाईल हा कुठे वापरावा हे तर कळतच आहे, पण कुठेही कंडक्टर ओपन जर दिसला तुम्हाला तर त्याच्याजवळ जायचं का आपण? नाही, दूरनच बघायची गोष्ट, हात कुठेही लावायचा नाही. ठीक आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेप पोटेन्शियल. आय होप यू अंडरस्टूड दिस स्टेप पोटेन्शियल बाय दिस एनिमेशन और बाय दिस पिक्चर. वी विल गो अहेड. सो दिस इज कॉल्ड एज टच पोटेन्शियल. काय होते बघा आता. समजा देर इज अ कन्स्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन. सो दिस इज अवर जेसीबी. तुमच्या गावामध्ये असेल एका माणसाकडे जेसीबी, येस, किंवा पोकलॅन असेल. ठीक आहे. सो दिस इज द ऑपरेटर विच इज गोइंग टू ऑपरेट दिस जेसीबी. नाउ देर इज अ अंडरग्राउंड केबल इज अवेलेबल and they have to make one road beside that underground cable. So suddenly काय होते बघा, हे जे पाता आहे ना कशाचं, जेसीबीचं, ते टच झालं तुमच्या केबलला, अंडरग्राउंड केबलला. आणि अंडरग्राउंड केबल तुम्हाला कळत असेल की त्याला आर्मर असतो, नंतर ती शीट असते, आणि त्या ब्रेक करून मेकॅनिकल डॅमेज झाला त्या कंडक्टरला, आणि तो काय केला, त्या व्होल्टेजला टच केलं त्याच्या. ऑब्विसली इट विल द 11 किलो व्होल्टचा जर कंडक्टर असेल तर ऑब्विसली काय होईल, तिथून करंट फ्लो होईल. समजा हा करंट आहे, हा ब्ल्यू लाईन. येस. सो करंट हा कुठे फ्लो होईल, त्या बॉडीमध्ये फ्लो होईल. कशाच्या? तुमच्या जेसीबीच्या. या पर्सनला काहीच होणार नाही बरं मधल्या, बिलीव्ह मी. बट हिअर देर इज अनदर पर्सन विच इज ऑब्झर्विंग द वर्क. तो ऑब्झर्व करतो आहे. हा एखाद वेळेस कॉन्ट्रॅक्टर असेल आणि हा ऑपरेटर असेल, आपण त्याला नाव देऊ. मग काय होईल बघा, जर त्या कॉन्ट्रॅक्टरने जर टच केलं कशाला, तुमच्या जेसीबीच्या बॉडीला, तर काय होईल, ऑब्विसली देर इज अ हाय व्होल्टेज इज डेव्हलप्ड इन बॉडी ऑफ दिस जेसीबी. बिकॉज ऑफ द करंट डेव्हलप्ड ऍट दिस बॉडी ऑफ जेसीबी, द पर्सन टचेस. वी नो दॅट द करंट ऑलवेज चूज द लो रेजिस्टन्स पाथ टू गो टू द ग्राउंड. सो तो बॉडीतून काय होईल, त्याच्या जाईल आणि काय करेल, तो अर्थ मध्ये जाण्याचा प्रयत्न करेल. मग काय होईल, ह्या कॉन्ट्रॅक्टरला शॉक लागू शकतो आणि तो हा पडून खाली पडू शकतो आणि मरू पण शकतो. येस. सो दिस इज कॉल्ड ॲज टच पोटेन्शियल. टच केलं ना त्याने, टच केल्यामुळे पोटेन्शियल डेव्हलप झालं, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ टच पोटेन्शियल. सो विल सी द कन्सेप्ट. The touch potential is a potential difference between the fingers of a raising hand touching the faulted structure. मग faulted structure कोणतं होतं आपल्या डायग्राम मध्ये? जेसीबी बॉडी. And the feet of the person standing on substation floor. The person should not get a shock even if the ground structure is carrying the fault current. That is, a touch potential should be very small. सो फॉर एक्झाम्पल, आपण जे एक्झाम्पल डिस्कस केलं ना, ते इथे लिहिलंय. While digging by crane, if there is a touch to underground cable and a person touches that crane, current could pass from the energized crane through the person to the ground. So this is called as touch potential.
आणि हे टच पोटेन्शियल कसं डेव्हलप झालं, त्या पर्सनने टच केलं म्हणून. येस, सो आय होप यू अंडरस्टूड स्टेप पोटेन्शियल अँड टच पोटेन्शियल डिफरन्स. Yes, so if you have any doubt, you can ask me, or you can unmute yourself, or you can put in the chat box. Yes, so if you have understood the concept, then write yes. If you have not understood the concept, then write no. Okay, now we will go ahead. So I am waiting for your feedback so that I can know you have understood this concept. Yes, okay, fine. सो तुम्हाला मी सांगितलं होतं, तुम्हाला प्रॉमिस केलं होतं मी कालच्या लेक्चरमध्ये की ज्यावेळेस आपल्याला डिझायनिंग ऑफ अर्थिंग सिस्टीम आपण बघितलं त्यावेळेस आपण टच पोटेन्शियल काय असतं आणि स्टेप पोटेन्शियल काय असतं आणि त्या फाइंड आउट केल्या होत्या आपण व्हॅल्यू, त्या आपण काढल्या होत्या येस्टरडेच्या प्रॅक्टिकलमध्ये. अँड फॉर द टुडे सेशन वी हॅव डिस्कस दिस टच पोटेन्शियल अँड स्टेप पोटेन्शियल. येस, नाउ वी विल गो अहेड. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक वायर्स डेंजर high voltage nameplate which is available on the tower. बऱ्याच वेळा काय करतात कोणी लोक त्याच्यावर क्लाइंब करू नये म्हणून ते फेन्सिंग पण करतात त्या टावरला. येस, सो दिस इज कॉल्ड एज अ टच पोटेन्शियल diagram and this is called as a step potential diagram. So you can see over here, this is a faulted structure. You can see over here, this is a tower, the conductor is there. Because of some fault, this becomes a faulted structure. Yes, if a person touches to this, there is a development of touch potential, so he will get shock. So समजा जर हा कंडक्टर खाली पडला तर त्यामुळे काय होईल, इथे स्टेप पोटेन्शियल हे डेव्हलप होऊ शकतो. आणि आवर नेसेसरी कंडिशन इज व्हॉट, वी हॅव टू मेक द स्टेप बिटवीन 2 feet is 0.5 meter. Hence this is called as step potential. आणि इथे एक डिसएडव्हान्टेज काय आहे बघा, अजून इथे काय आहे, हाय रेझिस्टिव्हिटी सॉइल अवेलेबल आहे, म्हणजे तो करंट काय होईल हा अर्थ मध्ये पण जाणार नाही, तो काय करेल याच्या बॉडीमध्ये रिमेन राहील, सो तो मरू पण शकतो. बरं, येस, नाउ वी विल गो अहेड. नाउ देर आर वेज टू मिटिगेट द स्टेप अँड टच पोटेन्शियल. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, सर जर स्टेप पोटेन्शियल अँड टच पोटेन्शियल जर तयार झालं तर काही वेज आहेत का मिटिगेट करण्याचे? येस, देर आर वेज ऑफ डुईंग द स्टेप पोटेन्शियल अँड टच पोटेन्शियल. नाउ व्हॉट आर द वेज? वी हॅव टू रिड्यूस in the resistance to ground of the grounding system. For example, if the fault current of high voltage tower is 5000 and the resistance to ground is 10 ohm, then we have to calculate the ground potential rise. आपण काल काढलं होतं बघा, ground potential rise is nothing but voltage drop. The current which is faulted, and you can say this is the resistance to ground. So 5000 into 10, it comes as 50,000. Now if we reduce the resistance to the ground of the grounding system down to 5 ohm, काय केलं आपण 10 ohm वरून त्या रेजिस्टन्सला 5 ohm कडे नेलं, and the fault current increases to 7000. आणि काय केलं आपण, फॉल्ट करंट हा वाढवला, किती केला 7000. आता त्यांचा प्रोडक्ट करा, 7000 into 5, it comes as 35,000. Obviously the voltage decreases. Yes, so what is our conclusion? Thus reducing the resistance to ground can have the effect of allowing more current to flow into the earth at the site of fault. आपण काय केला, रेजिस्टन्स हा रिड्यूस केला, आणि रेजिस्टन्स रिड्यूस केल्यामुळे काय झाला, तिथला जो करंट असेल तो जास्त फ्लो होऊ शकतो, 5000च्या ऐवजी 7000 पण फ्लो होऊ शकतो. बरं, येस, into the earth. So this is one method to mitigate the step and touch potential. What is the method? Reduction in the resistance to the ground from 10 to 5, from 5 to 2.5, from 2.5 to 1.25. असं आपल्याला कमी करत जावं लागेल ग्राउंड रेजिस्टन्स. Now what is the second method? Proper placement of ground conductors. म्हणजे आपल्याला जिथे आवश्यक आहे तिथे ग्राउंड कंडक्टरची प्लेसमेंट you have to make the insurance. Yes, so these are the two ways of mitigating the step potential and touch potential. So I hope you understood this concept, and this is the end of your second B part.
that is related to the earthing. Let me show you the syllabus copy so that you can understood what points we have discussed for this unit. Just a minute. Yes. So this is your syllabus copy of electrical installation maintenance and testing, and we have discussed this to be part: necessity of earthing, types of earthing, maintenance free earthing, methods of testing earth resistance. So we have seen the plate and pipe electrodes, tolerable step and touch voltages, and this point we have discussed in the yesterday's experiment. Steps involved in designing the substation in earthing grid as per IEEE 82000 standard. आपण काल 6 steps बघितल्या होत्या, 6 calculations बघितले होते. Yes, so this is the end of your second unit. From the next class we will start with unit number 3. So again, unit number 3 is divided into two parts, 3A and 3B. Yes, so we have developed the electrical installation. Now we have to do the maintenance, आणि नंतर आपल्याला काय करायचंय, टेस्टिंग करायचं आहे. Yes, so this is related to your syllabus. In the next class we'll start with the unit number 3. I hope you understood the today's session. So thank you, and if you have any doubt related to the session, then you can ask me. You can put the message in the chat box also, or you can put in my WhatsApp also. Okay, thank you. So you can leave the class. Thank you.